Hello, good morning all. Today we are going to discuss about consumer behavior. This is the second module in the marketing syllabus for S2 BBA students. And the first module we have learned about what is marketing management and what is the evolution of different concepts in the marketing management. And also we have learned about what is strategic marketing management and what are the uh, importance and features of marketing management. Now, the second module starts with the consumer behavior and buying behavior process. And also we have to learn in this module about market segmentation and what are the different types of market segmentation, right? Now, we'll start with consumer behavior. Now, in this video, I'll be discussing only about the consumer behavior, right? Now, you can note here that is consumer behavior, the concept is being discussed here. And consumers, this slide tells about who is a consumer, who is a buyer, and who is a customer. These are the three main points which we uh, want to discuss here, and it relates to what is what is who is a customer, who is a buyer, and who is a consumer. Now, first, let's see who is a consumer. Consumers are purchasers. Actually, they are the purchasers of goods and services, for the immediate use of consumption. E point and important. When you talk about the consumers, you should mention that those consumers are the persons who are buying or purchasing goods and services for their immediate consumption. അവരവർക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് they will be buying the goods and services for their own use or for their consumption. And buyer, the second category of people are buyers. Buyers are those people who again buy goods and services, but they will be doing this for resale or for production or for somebody else. Either they will be buying this for reselling it to somebody else or for production purpose, their own production purpose. അവരുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. Like spare parts ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർ, they are the buyers because they use the spare parts to produce something else, right? Above, those people are known as buyers, and they will be buying this for either they will be buying this for somebody else. If a husband went and bought a sari to give it as a gift to his wife, right? A husband or sari wangi wife nu കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ actually husband is a buyer, right? അതേസമയം wife തന്നെ പോയിട്ട് സാരി വാങ്ങണമെങ്കിൽ she herself wear that sari and use that sari. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് കൺസ്യൂമർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഹസ്ബൻഡ് ബൈസ് ദ സാരി, ഹി ബിക്കംസ് എ ബയർ. ബട്ട് വെൻ വൈഫ് ഹെർസെൽഫ് ബൈസ് ദ സാരി, ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ കൺസ്യൂമർ, റൈറ്റ്? ഇനി നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് യു ബോട്ട് സം ആപ്പിൾ. അപ്പൊ ആപ്പിൾ വാങ്ങുന്നു, കഴിക്കുന്നു, യു ആർ ദ കൺസ്യൂമർ, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് റീസെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ആപ്പിള് കിലോ കണക്കിന് ആപ്പിൾ വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടത് സെല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then you become the buyer, right? And customer എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ടേം ആണ്. കസ്റ്റമർ ക്യാൻ ബി either a buyer or he can be or he or she can be a consumer also, right? ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരുന്നത് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ ഈസ് എ കൺസ്യൂമർ. കൺസ്യൂമർ ഇസ് എ പർച്ചേസർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് who purchase the goods and services for immediate use or consumption. Then buyer is a person who buys goods for either for resale or for production purpose or for giving it to someone else. And customer can be either the consumer ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ he or she can be the buyer also, right? So this is the first case which you have to learn: who is a consumer, who is a buyer, and who is a customer. Now let's move on to the next one, that is consumer behavior. Now let's see
Consumer behavior is simply, it is the study of why people buy, how people buy, for what people buy. എന്തിനു വേണ്ടി എപ്പോ ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നു, ഏത് പർപ്പസിന് വാങ്ങുന്നു, ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അവരുടെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വൈ പീപ്പിൾ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ്, right? Or what is the reason behind the purchase of goods by customers, right? അവരുടെ ബിഹേവിയർ, അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ പഠിക്കുന്നതാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ പ്രധാനം. So it is a process whereby individuals decide what, when, where, how, and from whom to purchase goods and services, right? So this point is important. What to buy, when to buy, where to buy, how to buy, and from whom to buy. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ, റൈറ്റ്? ഐ റിപ്പീറ്റ്, കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് വാട്ട് ടു ബൈ, when to buy, where to buy, how to buy, and from whom to buy, right? Now the process, it is also known as a process where the customers make their purchase decisions. How the customers are making, how kanda apporu oru question undu, that is how the consumers make their purchase decision to meet their needs. Suppose you have different needs, say you wish to buy, say, a cycle, or you wish to buy a furniture to home. But if you want to buy a, say, bike ഒക്കെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to minimum you will have to need to pay 40,000 to 50,000. അപ്പോൾ അതേ റേറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഫർണിച്ചറും വാങ്ങാം. അപ്പോൾ you have two options, isn't it? Both are your needs. So you have to take a decision which is your preferred need, right? ഏതാണ് പ്രിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങണം. ഇനി ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ ബൈക്കിൽ ഏത് ബ്രാൻഡ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി. So you have to take lot of decisions before doing the purchase process. ആ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് you can call it as the consumer behavior. So this how consumers take their decisions to buy the products. അതാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ വരുന്നത്. ബയർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ബയർ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാകുമ്പോഴാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആവുക. ബയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പർപ്പസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ their behavior will be more rational and logical, and they are the people who relates to the industry, right? But this is what is known as consumer behavior. What is consumer behavior? What is the process of consumer behavior? Means it is a process of studying how the customers are taking a decision related to purchase of goods to meet their needs. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. സം പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഹാവിങ് റുട്ടീൻ ബിഹേവിയർ. റുട്ടീൻ ബിഹേവിയർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ലേ. സോ ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റെഗുലർലി ഗോയിങ് ടു എ ഷോപ്പ്, buying and coming back. There are certain people who are routine purchasers, and some other people are interested in purchasing costly things. About costly purchase ഉണ്ടായിരിക്കാം. Another behavior is impulse buying behavior, right? Impulse buying behavior എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡിസിഷൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ that is also a part of the purchase behavior. അപ്പോൾ you are having different types of behavior in relation to the purchase of goods and services. അതൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിക്കലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് different things are being affected, like brand loyalty. You will be looking into brand loyalty. You will be looking into user experience, purchase decision എന്താണ്, performance എന്താണ്, then what is the conformity, then what is the brand switching, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. And the whole process of buying is known as the consumer behavior, right? Now let's see what are the features of consumer behavior. So features means actually this is a psychological process. I will say that rather than many rational decisions, very often people are irrational in making their decisions, except a few related to some costly goods and services. അതിനൊക്കെ ഒഴികെ ഒട്ടുമിക്ക സമയത്തും
ആൾക്കാർ വളരെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വാങ്ങുക. നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കണ്ടിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങാം. അംബാസിഡേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിയിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടാവാം. ചില പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ യു വിൽ ബി സീയിങ് സോ മെനി റിവ്യൂസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ റിവ്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കെൻ സേ ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ആക്ച്വലി എ മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. കാരണം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് സർട്ടൺ ഡിസിഷൻസ്. So these decisions are based upon your own experience, isn't it? And how you consume those experiences. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് എങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻസ് വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെന്റൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ബിക്കോസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ആണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനമിക് ഓൾസോ ആൻഡ് എവർ ചേഞ്ചിങ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ ബൈയിങ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്തോളണം നിർബന്ധമില്ല. ദ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ്. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്. Then it starts before buying and goes even after buying, right? So this process, the whole process will be starting before buying and it will go even after buying, right? ഇത്രയാണ് that is the features of consumer behavior. So consumer behavior, you can say it is a mental process, it is a physical process, it is a complex process, it is dynamic and ever changing, it is a psychological process. At the same time it is a social process because it involves different people, right? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. പല കാര്യങ്ങൾ, പല ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്. So it is a social process. And this consumer behavior actually starts before buying and it goes after buying. അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ബിഹേവിയർ തുടങ്ങും. ആ സാധനം വാങ്ങണം, അത് നന്നായിരിക്കും, എത്ര വിലയാവും, എവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്, ഇങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലോ, അയ്യോ ഇത് നന്നായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്, റൈറ്റ്? യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇത് നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായില്ല, ഇത് വാങ്ങണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നില്ലേ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആഫ്റ്റർ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ സോ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈയിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ മുന്നെയാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എൻഡ്സ് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ, ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ബൈയിങ് പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ഗോ. Then this is the last slide which relates to the introduction to consumer behavior. It tells about the importance of consumer behavior, why people want to study about the behavior of the consumers. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത. അപ്പൊ അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഐ ഹാവ് ഡിവൈഡഡ്. വൺ ഇസ് ദ പോളിസി ബേസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ്. അപ്പൊ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. പോളിസി ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ്, അതുപോലെയുള്ള റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ്, അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ദിസ് പോളിസി ഡെസിഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓൾസോ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now പോളിസി ബേസ്ഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ. Every company can formulate a strategy of its own after studying the behavior of the consumers. But if the company feels like they have to change the strategy depending upon the feedback from the consumers, the new strategy will be formulated. അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം, ഇപ്പൊ പല കമ്പനികളും ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രീൻ പ്രോഡക്ട്സ്, ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സിനൊക്കെ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനോട് താല്പര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഹാസ് ടു ബി ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ളത് ആദ്യം പഠിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് കൺസ്യൂമറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും, ലൈക്ക് ടു അവോയ്ഡ് ഹോർഡിങ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ പൂത്തിവെപ്പ്, കരിഞ്ചന്ത, പിന്നെ ചില സമയത്ത് പ്രൈസ്, അൺനെസറി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസസ്,
ബിക്കോസ് ഈ പൂട്ടിവെപ്പൊക്കെ കാരണം പ്രൈസ് വല്ലാണ്ട് കൂടും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. Now, production policies formulate ചെയ്യാൻ, because if you know that കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊഡക്ഷൻ പോളിസീസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം. സീസണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മതിയെങ്കിൽ സീസണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം, മന്ത്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അതല്ല ഡെയിലി കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ the company can go for it. So suitable policies can be formulated. In the same way, pricing policies can also be fixed based on the consumer behavior. So this is the importance based on policy based importance on a strategy formulation help you consumer protection policies and production policies and pricing policies and right. Now when it comes to the market, you know that in the market there are competitors, distribution channels, and different types of customers, target customers ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കൂടുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഓൾസോ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സെലക്ട് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ. പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഡീലേഴ്സ് ത്രൂ കൺസ്യൂമറിൽ എത്തണോ, അതോ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ, അതോ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ, ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം, എത്ര ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ടു വിൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താലേ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു മിനിമൈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫെയിലേഴ്സ്. ആൻഡ് ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഓർ ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ, യു ക്യാൻ ടാർജറ്റ് സച്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. അപ്പൊ ചില കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ദേ വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ്ലി പ്രോഡക്ട്സ്, റൈറ്റ്. അപ്പൊ അവര് ബിക്കോസ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി പ്രൈസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രൈസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇഫ് ദ ടാർജറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ അങ്ങനെ പ്രൈസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പോളിസീസ് ക്യാൻ ബി ഫോർമുലേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ. സോ ആ മാർക്കറ്റിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇറക്കാം. അതേസമയം ചീപ്പായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറക്കാം. സോ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗിലും ദിസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. And the last one is to decide the market segmentation. We will be learning about what is market segmentation in detail in the coming classes. Market segmentation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾ മാർക്കറ്റിനെ, ഇപ്പൊ കേരളം മൊത്തമാണെങ്കിൽ കേരളത്തിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഓരോ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, റൈറ്റ്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് consumer behavior can be broadly divided into two. One is policy based and the other one is the market based, right. And അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളിസി ബേസ്ഡിൽ one is the strategy formulation. It helps in consumer protection policies develop ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോളിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. All these are policy based importance. Now, market-based importance ആണെങ്കിൽ distribution channel, which is very important factor in market, isn't it? And winning the competition, how to face the competition and how to win the competitors, and to minimize the market failures, then to concentrate on target markets and to provide market segmentation. ഇതിനൊക്കെ marketing, I mean consumer behavior will be helpful, right? So these are the introduction to the consumer behavior. Now in this video, we have learned about what is consumer behavior, what is the concept like who is a consumer, buyer and customer, then what is consumer behavior, then this tells you about what is the importance or the features of consumer behavior, then what is the importance of consumer behavior. Okay, that's all for today. Thank you.